Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας. Έχουμε τη χαρά να είμαστε μαζί με τον συγγραφέα David Mitchell. Είναι πασίγνωστος, δεν νομίζω ότι έχει και πάρα πολύ νόημα να κάνουμε συστάσεις. Παρόλα αυτά θα τις κάνουμε. Πρώτο εμφανίστηκε με το μυθιστόρημα Ghost Written. Έκτοτε έχει γράψει άλλα 8 μυθιστορήματα. Το ένα από αυτά δεν πρόκειται να δημοσιευτεί όσο ζούμε, γιατί είναι κομμάτι του Project Future Library. Από τα υπόλοιπα είναι γνωστότερος για το Cloud Atlas, ο Άτλας του ουρανού, που ήδη θεωρείται ένα σύγχρονο κλασικό, όπως επίσης και για τα κοκάλινα ρολόγια, τον μαύρο κύκνο, τα χίλια φθινόπορα του Jacob de Zoet. Έχει βρεθεί 2 φορές υποψήφιος για το βραβείο Booker, και το 2018 κέρδισε το βραβείο Sunday Times Award for Literary Excellence για το σύνολο του έργου του. Σήμερα τον έχουμε μαζί μας με αφορμή την κυκλοφορία στα ελληνικά του πιο πρόσφατου μυθιστορήματος του, Utopia Avenue, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το Utopia Avenue είναι η ιστορία μιας ιδιάζουσας μπάντας που εμφανίζεται στη σκηνή του Λονδίνου στα τέλη του 60. Για αυτό το μυθιστόρημα και για πολλά άλλα θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος, μια και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. So David, thank you so much for being with us here tonight. It's my pleasure to be here, and this is my first ever Greek event, so this is a big day for me. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, γιατί είναι η πρώτη μου ουσιαστικά εμφάνιση στην Ελλάδα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Hopefully at some point we will be able to actually have you here with us, pandemic and your schedule allowing. I would love to. I've got great memories of visiting Greece when in my 20th summer, I think, and I'm now 52, so I'm starting to reach the age when I wonder, will I ever go back to this place again or to that place? But I would love to come and see you before the end. Το σχόλιο της Μαρίας ήταν ότι θα ήθελε πολύ να έρθει και με φυσική παρουσία ο συγγραφέας εδώ, και η απάντηση ήταν ότι έχει υπέροχες αναμνήσεις από την Ελλάδα. Ήταν και πρώτη φορά στην Ελλάδα στα 20 του, τώρα είναι 52 και ελπίζει ότι θα μπορέσει να ξαναέρθει στη χώρα. So David, I think the first question is going to be the very obvious one. So Utopia Avenue, with a very paradoxical title in the sense that utopia is by definition a known place, and an avenue is not only a place, but it's also a place that helps you get to other places. So how did you come up with that name for your band and the novel? Oh, thank you. I love... Should I interpret first the question? Yeah, please. Yes, you should, yeah. I'm sorry. Sorry, everybody. Η πρώτη λοιπόν ερώτηση είναι και η πιο προφανής ερώτηση. Ο τίτλος Utopia Avenue, το Utopia, ο ου-τόπος. Ένας παράδοξος τίτλος λοιπόν, ο ου-τόπος από τη μια, και από την άλλη το Avenue, που είναι ένας συγκεκριμένος τόπος και είναι ένας τόπος που σε οδηγεί σε άλλους τόπους. Πώς προέκυψε λοιπόν ο τίτλος, είναι η ερώτηση. And right there is one example of why I love the Greek language and its gifts to English, because I can tell that utopia is already a Greek word, or it's from Greek, and paradox, also one of my favorite words and one of my favorite things, is also from Greek. So before I answer the question, I want to make that observation. Fotini, please go. Πριν να απαντήσω στην ερώτηση, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την ελληνική γλώσσα και πόσα δώρα μας έχει δώσει. Οι 2 λέξεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως, η ουτοπία και το παράδοξο, που είναι 2 ελληνικές λέξεις και οι 2 πολύ αγαπημένες μου. Και ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με αυτό το σχόλιο πριν προχωρήσω στην απάντηση στην ερώτηση. So to answer the question, the band and the book had many working titles as I was writing it, and I only settled on Utopia Avenue at the last minute, at the 11th hour, until I accidentally stumbled upon Utopia Avenue. The title was The Way Out, which in 60s slang was kind of, hey, way out, man. Just an expression of wonderful or fantastic. But my mum told me that she thought it sounded like a suicide supporters group, The Way Out.
So I had to change it because of my mother. Fotini, please go. Για να απαντήσω λίγο στην ερώτηση, όσο δούλευα στο βιβλίο υπήρχαν αρκετοί τίτλοι στο μυαλό μου. Κατέληξα σε αυτό το τίτλο στο τέλος, την 11η ώρα όπως τα λέγαμε, εντελώς τυχαία. Ο τίτλος που είχα στο μυαλό μου στην αρχή προς το τέλος ήταν Way Out, σαν η λέξη που σήμαινε στην δεκαετία των 60 κάτι φανταστικό, υπέροχο. Αλλά η μητέρα μου με έκανε να αλλάξω γνώμη, γιατί μου είπε ότι έμοιαζε σαν να είναι μια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για όσους επιχειρούν να αυτοκτονήσουν. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα ότι πρέπει να αλλάξω τίτλο. So I settled upon Utopia Avenue because the paradox captures what I wanted to do in the book, which is to use words to write about music. To use the intellect, the parts of the brain that work with language, to discuss this ineffable, beautiful mystery that is beyond language, that we call music. Αποφάσισα να φτάσω σε αυτό το τίτλο, να χρησιμοποιήσω αυτό το τίτλο, αυτό το παράδοξο, όπως είπαμε, γιατί νομίζω ότι δίνει αυτό που κάνει η μουσική και το τι κάνουν τα λόγια σε σχέση με τη μουσική. Δηλαδή, πώς οι λέξεις, η διανόηση, το κομμάτι του μυαλού που λειτουργεί με τη γλώσσα, προσπαθεί να συλλάβει και να αποδώσει κάτι που δεν αποδίδεται, κάτι μαγικό όπως είναι η μουσική που δεν αποδίδεται με τη γλώσσα. Finally, Utopia has the same number of letters as Avenue, and I could imagine the cover. In English, at least, it's Utopia Avenue, and I just liked the rectangle. I quite like rectangles. Over. It's actually the same in Greek, so. Yay! Και τέλος, μου άρεσε το γεγονός ότι έχουμε τον ίδιο αριθμό λέξεων και τα δύο, τον ίδιο αριθμό γραμμάτων και οι δύο λέξεις, και επειδή μου αρέσει και σαν σχήμα το ορθογώνιο, φανταζόμουν πως θα είναι ο τίτλος πάνω στο βιβλίο, οπότε αυτό μου άρεσε. I'm only half joking. There is a beauty in numbers, and numbers in novels are never random. There's, at least for me, there's always a reason why I choose a particular number. So, yeah, over. Και δεν είναι εντελώς αστείο αυτό που λέω, γιατί πάντα με βοήθευαν οι αριθμοί. Για μένα οι αριθμοί έχουν μια μαγεία, όπως και οι λέξεις. Μαρία. So you mentioned, you partially segued into my next question, actually, so thank you for that, which is, again, very, very obvious. You very well know, I would imagine, this aphorism that all art aspires to the condition of music. And there's this second aphorism as well that's mentioned within the novel, that writing about music is like dancing about architecture. So yeah, music, for most people at least, is understood as something universal, whereas language is not necessarily universal. And it has been a part of your work from the very, very beginning. As a reminder, you had a band called The Music of Chance in Ghost Written, and Bad Segundo actually makes his first appearance there. Fotini, if you would like to, because it's going to be big. Could you please repeat the first aphorism? Because yeah, all art aspires to the condition of music. Okay. Good luck. Υπάρχουν λοιπόν οι δύο γνωστοί αφορισμοί, όχι αφορισμοί, γνωμικοί, ας πούμε, δύο γνωστά ρητά, ότι το σύνολο της τέχνης υποκλίνεται στη μουσική. Ο ένας είναι αυτός, και ο δεύτερος είναι ότι το να γράφει κανείς για τη μουσική είναι σαν να χορεύει σε σχέση με την αρχιτεκτονική, ότι η μουσική είναι μια διεθνής γλώσσα, αλλά η γλώσσα δεν είναι διεθνής. Και υπάρχουν και τέτοιες αναφορές, νομίζω, στα βιβλία σου και χαρακτήρες που μπορούμε να τους συσχετίσουμε με αυτές τις ιδέες. So, with every David Mitchell novel, there's some music in it. So I wasn't necessarily surprised to hear that you are writing about a band. But again, the question still stands.
Why write about music? Why dance about architecture? Because it's impossible. And I, like a moth to the flame, I am drawn to impossibilities. I don't really want to write books, or I can't get excited about writing books that I know I can write. I'm only really excited about books where I'm not sure if I can write them or not. That fills me with adrenaline. That fills me with this, I've got to do that. I've got to write this book. I've got to try. And maybe I'll fail, but at least I've got to try. And You have some time for Fotini now? Yeah. Η ερώτηση της Μαρίας τελείωνε με το ότι η μουσική υπάρχει πάντα στα βιβλία του συγγραφέα και γι' αυτό δεν την εξέφρασε το γεγονός ότι υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο αφορά μία μπάντα. Οπότε η ερώτηση είναι γιατί μουσική λοιπόν, και η απάντηση είναι ότι γιατί είναι κάτι αδύνατο, κάτι ανέφικτο και πάντα με τραβούσαν τα ανέφικτα, πάντα με ενδιέφερε να γράψω κάτι για κάτι που δεν μπορείς να γράψεις ουσιαστικά γι' αυτό, όχι κάτι που ξέρω ότι μπορώ να γράψω. Αυτό με γεμίζει αδρεναλίνη και είναι αυτό που με κάνει να γράφω. You don't. So I'm a little bit addicted to a website called chess.com, where you can go and play chess at a certain level with an anonymous stranger from all over the world. Who knows where they are? And there's no point playing chess with a beginner if you're an intermediate level player like me. And this is why I want to write impossible books, because by playing someone who's a little bit better than you, then you up your game. And it's the same with writing. By writing books that are a little that need slightly more, or maybe a lot more, skill and imagination than I have, then I grow. Over, Fotini. Γιατί πραγματικά είμαι εθισμένος σε όλο αυτό. Είμαι εθισμένος σε ένα διαδικτυακό τόπο που λέγεται chess.com και παίζεις σκάκι με παίκτες από όλο τον κόσμο στο επίπεδο που θέλεις. Μου προκαλεί λοιπόν με προκαλεί το να παίξω με κάποιον που είναι σε κάποιο καλύτερο επίπεδο από εμένα, όχι με αρχάριους, αλλά σε λίγο καλύτερο επίπεδο, γιατί αυτό με βοηθάει να γίνω καλύτερος. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο, το να γράψω ένα βιβλίο που θέλει λίγο περισσότερη δεξιότητα, λίγο περισσότερη φαντασία από αυτή που διαθέτω, τότε αυτό με βοηθάει και εμένα να αναπτυχθώ. So, how did I do it? I just tried to make the 5 elements of the novel about music, or as musical as I could. So 1, the plot. It's set in a world of music. It's a band. 2, the characters. They are mostly musicians or involved in the music business. So it is plausible that they are thinking, talking about, dreaming about music. 3, the ideas. Because of the dialogue, the ideas will naturally relate to art and music, other things as well, of course. The structure. I structure the book like the songs of an album, actually the songs of 3 albums, and the chapters are named after the song that is imagined in the chapter. So it has a structure. It sort of has a musical structure as well. Finally, the language. Each of the 3 principal characters are alternately our points of view characters, and each of them has their own way of talking. And there are some sections, say if someone is experimenting with drugs, or if someone is in a particular emotional condition, the language itself takes on musicality. So in this way I tried to dance about architecture.
over. Πώς το έκανα λοιπόν? Και τα 5 στοιχεία του βιβλίου περιστρέφονται γύρω από τη μουσική. Το πρώτο είναι η πλοκή, αφορά μια μπάντα, φυσικά είναι με τη μουσική. Το δεύτερο είναι οι χαρακτήρες, οι οποίοι είναι μουσικοί και άρα μιλούν για τη μουσική, ονειρεύονται τη μουσική. Το τρίτο είναι οι ιδέες οι οποίες φυσικά έχουν να κάνουν με τη μουσική. Ο διάλογος, γιατί οι διάλογοι είναι διάλογοι μουσικών και αφορούν την τέχνη, τη μουσική. Το τέταρτο είναι η δομή του βιβλίου. Η δομή του βιβλίου είναι ως εξής. Κάθε κεφάλαιο έχει τον τίτλο ενός τραγουδιού, ακολουθούν τα κεφάλαια, τους τίτλους των τραγουδιών από 3 άλμπουμ και κάθε κεφάλαιο, όπως είπα, έχει τον τίτλο ενός τραγουδιού για το οποίο αναφέρει το κεφάλαιο το πώς γράφτηκε. Το πέμπτο είναι η γλώσσα. Ο καθένας από τους 3 χαρακτήρες, οι οποίοι εναλλάσσονται στην αφήγηση, σε πρώτο πρόσωπο, έχουν το δικό τους τρόπο να μιλάνε. Και αυτό έχει μια μουσικότητα και έχει κάποιες ενότητες στο βιβλίο, στις οποίες οι χαρακτήρες είναι υπό την επίρρεια ναρκωτικών ή περνούν από κάποια δύσκολη συναισθηματική κατάσταση και εκεί η γλώσσα έχει αυτή τη μουσικότητα που νομίζω περνάει στους αναγνώστες. So, again, you segued into 2 of my next questions, so we will make it work somehow. The first thing that I wanted to ask is, how did you decide on the players of the band? Because to me at least, and I don't think I'm the only one, Utopia Avenue, the band, are structured very much like a David Mitchell novel. You have 4 different voices, you have 4 different music genres, and it also comes complete with a David Mitchell reference in the face of Jasper, whose ancestor, Jacob de Zoet, is the main character of The Thousand Autumns. So how did you end up with this, let's say, roster for the band? Φωτεινή. Ήθελα λοιπόν τώρα, μετά από αυτά, να ρωτήσω πώς κατέληξες αυτούς τους χαρακτήρες. Σε μένα και νομίζω και πολλούς άλλους, υπάρχει σε αυτό το βιβλίο η δομή των βιβλίων του David Mitchell. Έχουμε 4 διαφορετικές φωνές, έχουμε 4 διαφορετικά είδη λογοτεχνικά. Έχουμε επίσης μια αναφορά στο σύμπαν του Μίτσελ μέσα από τον Γιάσπερ Ντεζούτου που αναφέρεται στα χίλια φθινόπωρα του Γιάκοπ Ντεζούτ. Οπότε το ερώτημα είναι πώς κατέληξες εκεί. I hadn't really noticed that the band is a kind of group metaphor of one of my novels, but now you pointed out, you're kind of right, aren't you? And I bet metaphor is a Greek word as well. So how did I come upon the band? I think I used the principle of cliche avoidance or cliche inversion. There is a rock and roll novel. There is a rock and roll narrative. And many of the memoirs, many of the biographies, autobiographies that I read when I was researching the novel about the lives of 60s, 70s rock stars, folk stars, singers, musicians, they do adhere to this very well-worn rock star narrative, which I will detail when Fotini has translated that part. Over to you. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι αυτή η μπάντα είναι μια μεταφορά ουσιαστικά για τα μυθιστορήματά μου και τον τρόπο που γράφω. Για να απαντήσω λοιπόν στο πώς κατέληξα στην μπάντα αυτή, στην αρχή ήταν ένας τρόπος να αποφύγω τα κλισέ. Είχαμε ένα αφήγημα, ένα μυθιστόρημα για την περίοδο του 60 για το rock and roll και είχα κάνει αρκετή έρευνα. Είχα διαβάσει βιογραφίες, αυτοβιογραφίες, star του rock and roll, των folk τραγουδιών, μουσικών, τραγουδιστών και όλες αυτές εμπίπτουν σε αυτό το αφήγημα του rock and roll. So you use cliche in Greek as well, that's cool. The well-worn narrative is
the band meet at school or at art college. They are all male, unless there is a woman. She is usually the victim. What else happens? They have a manager who is very greedy and corrupt, who rips them off and takes all their money. They rise to fame. They discover that the availability of drugs and of sex, it doesn't bring them happiness. They usually fall prey to creative tensions in the band between two alpha males. They split up noisily, they explode, they implode, and then they descend down the other side of fame. Usually there's a drug overdose, and then the band ends in recrimination, misery, violence, and legal disputes. So that's the story that we all know. It's a cliche because it was often true, but I didn't want to do that. So when I was every artwork is a sequence of decisions, and so when I had a decision to make, I tried to do the opposite of this well-worn narrative, which I will explain after Βρετανή has translated part 2 of my answer. Over to you. Το αφήγημα λοιπόν αυτό, το συνηθισμένο αφήγημα, ήταν ότι αυτή η μπάντα, τα μέλη της μπάντας βρίσκονταν είτε στο σχολείο είτε σε ένα καλλιτεχνικό κολέγιο. Όλοι, αν όχι περισσότεροι, ήταν άντρες. Συνήθως είχαμε μία γυναίκα και αυτή είχε το ρόλο θύματος, ας πούμε, στην υπόθεση. Είχαν έναν μάνατζερ ο οποίος τους κατέκλεβε, τους έπαιρνε όλους τα λεφτά, έφταναν κάποια στιγμή στη δόξα, ανακάλυπταν εκεί την διαθεσιμότητα των ναρκωτικών, το εύκολο σεξ, το οποίο όμως δεν τους έφερνε ευτυχία. Τελικά κατέληγαν μέσα από κάποιες εντάσεις, συνήθως μεταξύ δύο ανδρικών χαρακτήρων μέσα στην μπάντα, σε μία κατάρρευση, συνήθως με πολύ άσχημο τρόπο. Πήγαιναν λοιπόν στην άλλη άκρη, στην δυσφήμιση. Κατέληγαν ίσως κάποιες φορές και σε νομικές αντιπαραθέσεις και έτσι τελείωνε η υπόθεση. Όταν λοιπόν εγώ δεν ήθελα να γράψω λοιπόν αυτά τα κλισέ και κάθε φορά, κάθε καλλιτεχνικό έργο είναι μία αλληλουχία αποφάσεων. Έτσι λοιπόν εγώ έπρεπε να πάρω κάποιες αποφάσεις όταν ξεκινούσα να γράφω τη δουλειά αυτή. So Utopia Avenue, they do not form accidentally. They are curated. They're curated by the manager. The manager is honest. He doesn't rip them off. The manager sees himself as a kind of an artist, not a musician, not a painter, not a writer. The manager sees himself as an artist whose medium is artists. His medium is musicians. He creates a band out of musicians. That to me seemed interesting. There isn't a drug overdose in the novel. They reach the very beginnings of fame, but then something happens, no spoilers, which sends the band on a very different trajectory to the cliche. So I can't say too much more without giving away the plot of the book, without spoilers, but perhaps I've said enough to show how or to show why the band Utopia Avenue are the way they are and why the novel Utopia Avenue is the way it is. It's a good example of how if you set yourself some rules at the beginning of the creation of your book, of your artwork, all you have to do is follow those rules, and kind of the book will write itself.
it's not automatic writing, but all the decisions you've already decided at the beginning. I will do the opposite of the cliche, and maybe perhaps it's too easy to say the book will write itself. It's not quite like that, but the decisions, it's like writing a constitution for a country. If you write the constitution, then all of the answers for future disputes, they're in the constitution. Maybe there's some interpretation by judges, but essentially the development of the country is there in the constitution if you follow the laws. I find that writing is a little bit like that. Certainly for Utopia Avenue, do the opposite of the rock and roll cliche, and that's my book. That's my next move. That's my next scene. That's my next chapter. There's quite a lot there. Φετινή, sorry. Over. Okay. Έτσι λοιπόν, δεν ήθελα να ακολουθήσω, όπως είπα, αυτό το κλισέ. Δεν ήθελα να ακολουθήσω αυτούς τους χαρακτήρες που οδηγούνται στην καταστροφή. Ο μάνατζερ είναι ένας δίκαιος χαρακτήρας, είναι και αυτός ένας καλλιτέχνης και θέλει να κάνει τέχνη, δημιουργεί μια μπάντα από καλλιτέχνες, από μουσικούς, για να δημιουργήσει και αυτός να συμβάλλει στη τέχνη. Δεν υπάρχουν υπερβολικές δόσεις, υπερχρήση ναρκωτικών, ένα άλλο κλισέ, όπως είπαμε. Φτάνουν τελικά στις αρχές της δόξας. Δεν θέλω να σας δώσω και πολλά spoilers. Και ίσως κάποια στιγμή έχουμε και κάποια κλισέ από το αφήγημα αυτό. Πιστεύω ότι το καλό με τον τρόπο αυτό που σας ανέφερα, δηλαδή το να ξεκινήσει κανείς με ένα σύνολο κανόνων όταν γράφει ένα βιβλίο, όταν κάνει ένα έργο τέχνης, είναι ότι αν ακολουθήσει αυτούς τους κανόνες, τότε είναι σαν το βιβλίο να γράφεται. Δεν είναι φυσικά ακριβώς έτσι, αλλά για να σας το εξηγήσω με έναν άλλο τρόπο, είναι σαν να ξεκινάει μια χώρα να γράφει το σύνταγμά της και γνωρίζει ότι υπάρχουν εκεί όλοι οι κανόνες, ότι θα υπάρξει κάποια ερμηνεία βέβαια από τους νομοθέτες, από τους δικαστές στην συνέχεια, στην εξέλιξη της χώρας, αλλά οι βασικοί κανόνες είναι εκεί και αν τους ακολουθήσει η χώρα αυτούς τους κανόνες, τότε θα εξελιχθεί ομαλά. Is spoilers a word in Greek as well? No. Well, we use it. Sorry. We simply use the English one. Yeah. And is it widely understood, or is it sort of a niche, a technical term amongst book readers with one foot in the English-speaking world? I think it's what you are saying, but you would be surprised as to just how many readers have one foot in the English-speaking world. Okay, that's a good answer. Να πω λίγο για τη συζήτηση εδώ, ότι η ερώτηση του συγγραφέα ήταν αν υπάρχει λέξη spoilers στα ελληνικά. Η απάντηση της Μαρίας ήταν ότι χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη, την αγγλική λέξη, γιατί πάρα πολλοί αναγνώστες έχουν και μεγάλη γνώση της αγγλικής γλώσσας, οπότε γνωρίζουν αρκετά πράγματα. You're so cool, Fatini. You're so cool. Thanks so much for doing this. You're doing a great job. Thank you. Is it your turn? Is it my turn? I think I think I've finished really. Just regarding why the band are the way they are. So if there's another, where are we? We're halfway through our time. So if you'd like to move on. Yeah, I think that part of your answer also ties in well with my own reading of how you deal with our understanding of the 60s for the book. Because again, what you are doing is you know the cliche perfectly well. You know that every one of us actually has their own conceptions of what the 60s were like. And within the book, you play both with our stereotypes, our cliches, and against them when dealing with the 60s. And the 60s, again, it seems to me that it's a very natural choice when discussing music. But again, I would like your thoughts on why the 60s in particular? Sure. Why not the 70s, for example? Fotini? Sure.
Μέρος λοιπόν αυτού του βιβλίου είναι η δεκαετία του 60, όπως είπαμε, και έχουμε όλοι φυσικά μια δική μας ανάγνωση, έχουμε και καταλαβαίνουμε πώς εσύ αντιλαμβάνεσαι τη δεκαετία του 60, όλοι γνωρίζουμε ποια είναι τα κλισέ, όλοι γνωρίζουμε τις αντιλήψεις που υπάρχουν για αυτή τη δεκαετία, και βλέπω ότι μέσα στο βιβλίο υπάρχει μια σχέση συνεργασίας και αντιπαράθεσης ουσιαστικά με τις αντιλήψεις αυτής και τα στερεότυπα αυτά της δεκαετίας. Γιατί λοιπόν η δεκαετία του 60, γιατί όχι η δεκαετία του 70, για παράδειγμα? So, number one, in the natural world, in the zoological world, in the botanical world, evolution does not progress at a consistent speed. There are some periods where evolution appears to accelerate, and suddenly the tree of life bifurcates and sends out many, many more branches than it did in the previous era. And I think the same thing happens for artistic evolution as well. There are some periods when the number of new experiments, the number of new forms proliferates, it accelerates. And these are really exciting periods to be alive in, exciting periods to be an artist in. And I think the period 65 through to about 1970, those 5 years, they were a period of heightened artistic evolution. So it made sense to me to locate my novel just at the zenith of that period. That's part one. Over. Στο φυσικό κόσμο γνωρίζουμε ότι η εξέλιξη δεν προοδεύει με τον ίδιο ρυθμό πάντα. Υπάρχουν περίοδοι που το δέντρο της ζωής αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα, πετάει κλαδιά πολύ πιο γρήγορα. Το ίδιο συμβαίνει και στην ζωή μας. Υπάρχουν περίοδοι της ζωής μας όπου έχουμε νέες μορφές τέχνης, νέες μορφές δημιουργίας που επιταχύνονται με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς, και σε αυτές τις περιόδους είναι πάρα πολύ ωραίο να ζει κανείς και να δημιουργεί. Η περίοδος λοιπόν 65 με 70, αυτή η πενταετία, είναι μια περίοδος υψηλής καλλιτεχνικής εξέλιξης, και γι' αυτό για μένα έβγαζε νόημα το να δημιουργήσω, να τοποθετηθώ σε αυτό το ζενίθ της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Part two goes back to the title. It goes back to Utopia. I think that there were also moments in history, say 5 or 6 or 7 in a given century, when some kind of a window opens and we could say that utopia becomes visible for a short time. An alternative way of living becomes visible. A critical mass of people believe that the world doesn't have to be the way it is just because this is the way it is. A critical number of people think that actually it's the human mind, it's the human will that shapes society. It's not some immutable law. It's not some intrinsic reality outside human beings that shapes the world. And when enough people think like this, well, you get some kind of a revolution. It might be a literal revolution. It might be a surge of activism. And I think from Me Too to Black Lives Matter to now, we've had something of the same over the last 4 or 5 years. You never get to utopia because utopia means no place, but the coordinates of utopia are put into some kind of a cultural sat-nav, and there's a course heading towards utopia. Over.
Ο τίτλος λοιπόν, Ουτοπία, εκτός από τα προηγούμενα, μέσα στην ιστορία υπάρχουν στιγμές, σε κάθε αιώνα, ίσως 5, 6, 7 τέτοιες στιγμές, όταν ανοίγει ένα παράθυρο σε αυτό που είναι ουτοπικό και αντιλαμβανόμαστε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής, μια εναλλακτική πραγματικότητα, όπου ένας μεγάλος αριθμός, μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων πιστεύει ότι δεν έχουμε έναν κόσμο που είναι δεδομένος από μια εξωτερική εγγενή πραγματικότητα η οποία μας επιβάλλεται, αλλά ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος δημιουργείται από μια κοινωνία, από μια ομάδα ανθρώπων. Και σε αυτές τις στιγμές έχουμε κάποιο είδους επανάσταση, είτε είναι μια κυριολεκτική επανάσταση, είτε είναι ένα ρεύμα ακτιβισμού. Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε κι εμείς ένα τέτοιο ρεύμα ακτιβισμού με το Black Lives Matter, τα τελευταία 4-5 χρόνια. Και μέσα από αυτές τις στιγμές της ουτοπίας, που ποτέ φυσικά δεν μπορούμε να την αγγίξουμε, να τη φτάσουμε, γιατί ακριβώς είναι ο ουτόπος, δεν είναι τόπος, αλλά φαίνεται ότι έχουμε τις συντεταγμένες της και μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να βάλουμε μια πολιτισμική πυξίδα στην οποία θα βάλουμε τις συντεταγμένες για να φτάσουμε εκεί. Many of the reasons our lives are kinder and better and longer than the lives of our great grandparents. Many of these reasons, I think, have their origin in the late 60s Utopia window, or the 1960s Utopia window. The idea that women should have equal social, political, legal, economic rights as men. The idea that drug addicts deserve help and not prison. The idea that the earth is something we have to take care of so it can take care of it. And the idea that the earth is not just a resource to be exploited until it is exhausted. The idea that, the LGBTQ, we can call it a revolution that's happened in our lifetimes. It traces its roots back to the 60s. I know there are others that I'm forgetting. The race and ethnicity issue, the fact that just because you don't have a white skin and look like me, this invalidates you from legal protections. This can trace its roots back to the 60s. So all these reasons why our lives are better, on average, than those of our great-grandparents. Universal health care, this is another one. These were once mad, idiotic, absurd, utopian visions. They were the delusions of fools. If there is such a thing as human progress, up a kind of mountain we can call enlightenment, that, in a very cool way, starts in ancient Greece. This mountain is real, I believe, and it is propelled by utopian visions. It is propelled by the delusions of fools, that there should be no slavery, that we should all have a vote, this thing called democracy. Without these feverish moments of glimpsing utopia, life would be short, nasty, brutal for almost all of us. That's a big one. Good luck. Okay. My tea while you work. Yeah. Υπάρχουν πολλοί λόγοι λοιπόν που η ζωή μας έχει βελτιωθεί από τη ζωή των προπαππούδων μας. Και όλοι αυτοί οι λόγοι έχουν τις ρίζες τους στη δεκαετία του 60. Η ιδέα ότι οι γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα νομικά, κοινωνικά, οικονομικά ξεκινάει από τη δεκαετία του 60. Η ιδέα ότι οι θυσμένοι στα ναρκωτικά χρειάζονται βοήθεια και όχι να τους ρίχνουμε στη φυλακή, ξεκινάει από εκεί. Το γεγονός ότι η γη είναι ένας πλανήτης που θα πρέπει να τον φροντίσουμε και όχι να εξαντλήσουμε τους πόρους του,
έτσι ώστε να συνεχίσει να υπάρχει. Ξεκινάει και αυτή η ιδέα ότι η κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ έχει και αυτή δικαιώματα, ξεκινάει από τη δεκαετία του 60. Η ιδέα ότι η φυλή και η εθνότητα δεν θα πρέπει να μας στερούν δικαιωμάτων, επίσης από τη δεκαετία του 60. Έτσι λοιπόν όλες αυτές οι ιδέες, όλες αυτές οι πρωτοποριακές ιδέες ξεκίνησαν από τότε και έκαναν τη ζωή μας καλύτερη. Παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη επίσης. Και αυτά όλα ήταν μια τρελή ιδέα, μια ουτοπική ιδέα, ένα όραμα ουτοπικό στην περίοδο που άρχισε να συζητείται. Αλλά η ανθρωπότητα φαίνεται ότι έχει προοδεύσει. Υπήρχε ο διαφωτισμός, ο οποίος και πάλι είχε τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα. Και είναι κάτι που είναι μια πραγματικότητα που μας έχει βελτιώσει. Όλα αυτά ξεκίνησαν από ουτοπικά οράματα και φτάσαμε σήμερα να τα βιώνουμε. Οπότε για μένα η ουτοπία είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή μας. Well done. Finally, part 4, the fashion, the music, the clothes, Soho, London. It's just irresistible. Short answer. Και τέλος όλο αυτό με τη μόδα, την τέχνη, τα ρούχα, το Λονδίνο εκείνη την εποχή, όλα αυτά είχαν τη βοήθεια τους. Prior to my next question, there is a comment that I think you need to hear. It's not only a joy to read that person, it's a joy to listen to him. And that's coming from the chat, not from me. Thank you very much. Ένα σχόλιο από το chat από έναν αναγνώστη ότι δεν είναι χαρά, απόλαυση μόνο να τον διαβάζει κανείς, αλλά και να τον ακούει. I think you only have that impression because I have such a great translator. Really, in English, I'm just an awful person. Το σχόλιο ότι έχουμε αυτή την εικόνα γιατί είναι πολύ καλή ως διερμηνέας. Στα αγγλικά είναι χάλια ως ομιλητής. No, I think you both work so well, so don't worry about that. So, David, you've shown, I think, and I cannot imagine a reader actually reading Utopia Avenue and disagreeing, especially after listening to you so passionately discussing the 60s and why the 60s. Utopia Avenue are so beautifully placed within the context of their time. But I think that they are also very, very beautifully placed within the context of their sinews. And that's something Elf actually discusses in the novel. And the numerous musician and other artists' cameos in the novel help towards depicting these sinews so beautifully. So I wanted to ask you, how did you work these cameos into the novel? I read somewhere that you spent a lot of time in YouTube trying to pick up mannerisms of various musicians, for example. And also, the second part of the question is, what you consider your own sinews to be as a novelist. I know, for example, that you were very, very influenced by Lana Wachowski, by discussions with Lana Wachowski regarding gender, and that's obvious in how you deal with gender in the Bone Cloaks. And I would imagine that Lana would say something similar about you, at least judging by the influence of your own work I see within Sense8, which I absolutely love. Well, thank you. Senius, you might need to explain the word a little bit. She needs to... Yes, Senius, το concept του Brian Eno, τη σκηνοφυΐα, έτσι το έχουμε αποδώσει στο βιβλίο. It's a new word invented by the English musician Brian Eno, which combines scene and genius. Sort of the genius of the scene. So it's the environmental factors that accelerate art in a given time and place. So, for example, in Soho, 1965 to 1970, it wasn't just the musicians that made the music possible. It was the music publishers who were also located there. It was the clubs
where the bands could play and rehearse and perform and find an audience. It was the record shops. It was the bars they could hang out. It was the drug dealers who serviced the artists, etc., etc. So that's the meaning of the word scenius, and I will let you say that. Okay. Να ξεκινήσω από το ερώτημα. Πάρα πολύ ωραία μας είπες πώς χρησιμοποίησες την έμπνευση της δεκαετίας για να τοποθετήσεις το μυθιστόρημά σου σε αυτή την περίοδο, αλλά είναι πολύ ωραία τοποθετημένο και στο πλαίσιο του scenius επίσης, το οποίο εξηγεί αργότερα ο συγγραφέας. Και ήθελα να μας πεις λίγα πράγματα γι' αυτό το context, για το πώς δημιουργείς αυτές τις Cameo, αυτές τις εμφανίσεις, τις σύντομες εμφανίσεις διάσημων προσώπων. Μου είπες, γνωρίζω ότι έχεις δει βίντεο στο YouTube με τους καλλιτέχνες αυτούς για να τους λίγο πώς φέρονται τις ιδιαιτερότητες τους. Και το δεύτερο ερώτημα, το θέμα πάλι του scenius σε σχέση με την Λάρα Wachowski και το ζήτημα του φίλου, πόσο σε έχει επηρεάσει και πόσο και εσύ την έχεις επηρεάσει. Ο συγγραφέας αναφέρθηκε στο scenius, την ιδέα του scenius, που είναι μια ιδέα την οποία δημιούργησε ο καλλιτέχνης, ο μουσικός, ο Brian Eno, και αναφέρεται στο πώς η καλλιτεχνική δημιουργία είναι το genius και το scene, η σκηνή. Πώς δηλαδή η δημιουργία είναι πολύ καλύτερη όταν υπάρχουν περιβαλλοντικοί παράγοντες που την ενισχύουν και επιταχύνουν, ας πούμε, την τέχνη. Στο Σόχο, λοιπόν, της δεκαετίας του 65, του 60, γύρω στο 65, δεν ήταν μόνο η μουσική που έγραφαν καταπληκτική μουσική, ήταν όλο το γύρω περιβάλλον. Δηλαδή, ήταν εκτός από τους μουσικούς, ήταν τα κλαμπ, ήταν τα μπαρ, ήταν τα μαγαζιά που πουλούσαν δίσκους, ήταν οι εταιρείες δισκογραφικές, ήταν ακόμα και οι διακινητές ναρκωτικών που προμήθευαν τους καλλιτέχνες με ναρκωτικά. Όλα αυτά συντέλεσαν στο κλίμα εκείνο. Thank you. Great job. I would like to continue with some of Maria's observations there. And I haven't had this thought before, but I think the internet has maybe untied the idea of scenius, not from time, but from place. Mm-hmm. We no longer have to be in Berlin in the 1930s or in the Florence of the Borgias, or in Soho of the 60s, or in any other period of cultural blossoming in a particular place, because of what we're doing now, because of Zoom, because of media streaming. In a strange way, this is a gift of COVID as well. We can now do it internationally. All we have to do is get the time zone right and work out the technical difficulties of Zoom. Which, so I guess just one example is, well, since you mentioned Lana Wachowski, one of the co-creators of The Matrix, and also one of the writers and directors of the film Cloud Atlas, which is probably my best-known book. We've remained friends, and that friendship is one of the most important friendships of my life. And because of my contact with her, I have come to understand that gender is determined, sure, to a degree by genetics, but by other factors as well. I know this is a little bit controversial and not everyone would agree, but my friendship has, and just my conversations with Lana have certainly persuaded me that genetics is one determinant in a group of determinants of gender.
Now, I can't know that and be the same person that I was before, quite. I can't know that and be the same writer that I was before. I was brought up a straight, white, heterosexual male in middle-class, middle England in the 1980s. And there are other viewpoints of the world, and the more of these viewpoints I can understand and come to learn about, I think the more rounded a person, the more rounded a human being I become, but hopefully a more insightful and maybe a more universal or humanist writer I can become as well. There's a lot to translate there. Sorry. Ένα παράδειγμα, ξεκινάμε από την ιδέα του ίντερνετ, το διαδίκτυο, το οποίο μας βοήθησε σε όλο αυτό, μας βοήθησε να απαγκιστρώσουμε την ιδέα του σύνιους από τον τόπο, όχι από τον χρόνο, αλλά από τον τόπο. Έχουμε πλέον, δεν ανάγκη να είμαστε στη δεκαετία του 30 στο Βερολίνο, για παράδειγμα, για να ζήσουμε την εποχή αυτή ή τον χώρο αυτό. Το Zoom μας έχει κάνει να ξεπεράσουμε τα χωρικά όρια. Οπότε είναι ένα δώρο, ας πούμε, αυτής της κατάστασης, ότι μπορούμε, λύνοντας τα τεχνικά, οποιαδήποτε τεχνικά θέματα, να βρεθούμε από τη μία άκρη του κόσμου και τα χρονικά, φυσικά, τις αλλαγές του χρόνου, χρονικής ζώνης, να βρεθούμε από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη. Έτσι, να σας δώσω ένα παράδειγμα του τι εννοώ. Μιλήσες πριν για την Wachowski, η οποία είναι συνδημιουργός του Matrix και είναι και μία από τις σκηνοθέτηδες του Cloud Atlas, του Άτλαντα του Ουρανού, το σημαντικότερο ίσως βιβλίο μου. Είμαστε φίλες, έχουμε γίνει φίλοι τα τελευταία χρόνια. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική, πιο σημαντική φιλία στην ζωή μου. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από την Λάνα για το φύλο. Για το φύλο, το οποίο ίσως πολλοί συμφωνούν, διαφωνούν με την ιδέα αυτή, αλλά το φύλο δεν καθορίζεται μόνο από γενετικούς παράγοντες. Δεν είναι μόνο βιολογικό το φύλο, καθορίζεται και από άλλους παράγοντες. Η γενετική είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι των παραγόντων που το επηρεάζουν. Και δεν μπορώ μετά από αυτά που γνωρίζω πλέον από τις συζητήσεις που έχω κάνει με τη Λάνα να είμαι ο ίδιος άνθρωπος που ήμουν όταν ξεκίνησα πριν από χρόνια. Γεννήθηκα λευκός, μεγάλωσα στη δεκαετία του 80, ετεροφιλόφιλος, άνδρας. Οπότε όλα αυτά με επηρέασαν σε ένα σημείο. Αλλά μεγαλώνοντας και καθώς γίνομαι πιο ολοκληρωμένος ως άνθρωπος, πιστεύω ότι γίνομαι και πιο ανθρώπινος και πιο παγκόσμιος και στον τρόπο που γράφω. Thank you, and that's clearly a great job, Fotini. I would like to just build a bridge between what you just said and Maria's original question about cameos as well. And the bridge, I think, is identity. Why are we who we are? Clearly, genetics plays a big role there, but not only genetics. I think culture is also a major influence. And where does culture live? I think it lives in the language. Your Greekness, in part, resides in your spoken Greek, your written Greek, your mental Greek, your relationship with your language. And hearing you speak when you're translating my sentences, because I don't understand, I'm kind of free just to view the topography of your speech, the way your language rises and falls, a bit like Italian, but the mountains aren't quite as high and the valleys aren't quite as low. There's a dryness, there's something ancient. I like to think I can hear the wind. There is sibilance in your language. I like to, this is probably my romantic imagination working too hard, but I think I can hear the wind blowing through pine trees
that's what Greek sounds like to my ears. It's beautiful, and kind of integral to our identities, I think, as well. Almost finished. When I'm writing cameos, when I have David Bowie or Leonard Cohen or Brian Jones appearing in my novel, it's kind of easy. All I have to do is go online, go onto YouTube, and look at how they speak. And if you get that right, the soul of the person kind of resides in the speech pattern. And suddenly your cameos are really good. You just make a note of what they say compared to how you would say the same idea. And you duplicate their speech patterns and you don't use your own. And that's a good cameo. Over. Thank you. Να κάνω τώρα μια γέφυρα σε σχέση με αυτό που ρώτησε η Μαρία για τα Cameo, τις σύντομες αυτές εμφανίσεις διάσημων προσώπων. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ταυτότητα. Η ταυτότητα είναι αυτή η γέφυρα. Το ποιοι είμαστε και το πώς λειτουργούμε. Σίγουρα η γενετική παίζει ένα σημαντικό ρόλο, αλλά πολύ σημαντικό ρόλο επίσης παίζει και η κουλτούρα, ο πολιτισμός. Μέσα από την κουλτούρα είμαστε αυτό που είμαστε και έχουμε τη ζωή που έχουμε. Σκέφτομαι, και αυτό σημαίνει πώς σκέφτομαι, πώς λειτουργώ, πώς έχω ταυτότητα, έχω μέσα από τη γλώσσα. Εσείς ως Έλληνες, η ελληνικότητα βρίσκεται μέσα στην γραπτή γλώσσα, στην προφορική γλώσσα, στην νοητή γλώσσα. Βρίσκεται λοιπόν μέσα στη γλώσσα η ταυτότητα. Όταν σ' ακούω να μιλάς, είναι κάτι ιδιαίτερο για μένα, δεν καταλαβαίνω, οπότε δημιουργώ μια τοπογραφία της γλώσσας. Είναι σαν τα Ιταλικά, τα βουνά δεν είναι τόσο ψηλά, οι κοιλάδες δεν είναι τόσο χαμηλές και ίσως είναι μια ρομαντική εικόνα αυτή που δημιουργήθηκε σε μένα, αλλά σαν να ακούω τον άνεμο να περνάει μέσα από πεύκα. Η ταυτότητα λοιπόν είναι ένα κομμάτι εγγενές του ποιοι είμαστε. Τα Cameo λοιπόν είναι αρκετά εύκολα το να βάλεις ας πούμε τον Bowie μέσα σε μια σύντομη εμφάνιση μέσα στο βιβλίο. Κάνω αυτό που είναι το προφανές. Πηγαίνω στο YouTube, βλέπω το πώς μιλούν και προσπαθώ όταν δημιουργώ το χαρακτήρα να σκεφτώ πώς θα μιλούσε αυτός, πώς θα έλεγε αυτός αυτά τα πράγματα και όχι πώς θα τα έλεγα εγώ. Και νομίζω ότι είναι αρκετά πετυχημένο αυτό. Finally, thank you, well done. Finally, there was a constitutional law of the cameo. There must be the right size. It's like Goldilocks, not too small, not too big. If the character is there and they're only there as a face, then there's no point having them in. If they're there and they play a major role in the novel, then the book stops being about Utopia Avenue and starts, you kind of hijack this real human being with living sons and daughters who might not be happy about that, and they're not. David Bowie isn't mine to hijack. Over. Sorry. Sorry. No. Sure. Could I please interrupt for a minute? I had it was disconnected for a while. I didn't hear after the constitutional law. I had gaps. Fine. I'm really sorry about that. It's fine. It isn't your fault. You're slightly glitching on my end as well. So let's just pray to the God of the internet to help us for 5 more minutes. So the constitutional law of the Cameo is the character can change the direction of the scene, must change the direction of the scene, but cannot change the direction of the story. It's that simple. Ο συνταγματικός νόμος, κανόνας ενός Cameo είναι ότι μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση μιας σκηνής, αλλά όχι την κατεύθυνση της ιστορίας. Okay? So that's perfect. So David Bowie, for example, he should not just be a face in the corner of my scene about a party. He has to be more than that.
but he mustn't be a major character who changes the direction of my novel, because David Bowie is not my possession. He is not a chess piece in my game of chess. Over. Ο David Bowie, για παράδειγμα, δεν θα είναι απλώς ένα πρόσωπο στη σκηνή ενός πάρτι, για παράδειγμα, μέσα στο μυθιστόρημα. Δεν θα είναι όμως και ένας βασικός χαρακτήρας, ο οποίος θα αλλάξει το μυθιστόρημα. Γιατί για μένα δεν είναι ένα πιόνι στη σκακέρα μου, ο Bowie. Yay, well done. So now I realize that it is a full hour. Yeah. So essentially our time is up, and we haven't yet gotten into the whole Mitchellverse. And I don't know how to feel about that. I do not know how to feel about having a full hour interview and not delving into the Mitchellverse, David. Well, I have another 10 minutes if you have another 10 minutes, but I don't know if you need to be anywhere. No, I would be absolutely delighted to hear you explaining the Mitchellverse a little bit to the readers, because every one of your novels does read perfectly fine as a standalone. You do not need to have read David Mitchell before in order to enjoy Utopia Avenue. But as I keep saying to everyone, what makes David's work even more enjoyable is that after you begin reading the second book and then the third, you realize that there are many layers in his titles that you can only appreciate when you are a part of this uber novel, this Mitchellverse. So I would very much like you to say a little bit on how this uber novel project evolved, because I do understand it wasn't your plan from the very beginning, but it sort of evolved book after book after book. So a little time for Fotini to explain this question, and then over to you. Okay. Θα ήθελα λοιπόν, πέρασα μια ολόκληρη ώρα, δεν προλάβαμε να κάνουμε την βασική ερώτηση, μια πολύ βασική ερώτηση που έχει να κάνει με το μητσελικό σύμπαν. Κάθε βιβλίο φυσικά που γράφεις μπορεί κανένας να το διαβάσει μεμονωμένα και δεν θα χρειαστεί να διαβάσει άλλα, αλλά αν ξεκινήσει να διαβάζει και θα το απολαύσει. Αν ξεκινήσει όμως και συνεχίσει να διαβάσει το δεύτερο, το τρίτο, θα αρχίσει να απολαμβάνει πολύ περισσότερο και θα αρχίσουν να αποκαλύπτονται τα πολλά διαφορετικά στρώματα που μέσα σε αυτό υπέρ μυθιστόρημα, ας πούμε, το μητσελικό σύμπαν. Πώς εξελίχθηκε αυτή η ιδέα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν ξεκίνησε από την αρχή, αλλά εξελίχθηκε στην πορεία. Oh, and also there's a question by the audience right now. Okay. Have you, and it regards the Uber novel as well, have you got the slightest idea of how this Uber book ends? Okay. Και ερώτηση από το κοινό για το πώς αυτό το υπερβιβλίο θα τελειώσει. That's great. Great question too. So, part one. When I wrote my second book, I put one or two characters from my first book into it because I thought it was cool and because I liked it when other authors did the same. I noticed Haruki Murakami, the Japanese writer, does it, and Shakespeare does it. His character Falstaff is in the history plays with Henry V, and then he's also in this pantomime farce, The Merry Wives of Windsor. I thought it was really cool, so I wanted to be cool. I've been a nerd and a geek all my life, so I just want to. So my motivation was to be cool. Over. Hot one. Όταν
άρχισα να γράφω το δεύτερο βιβλίο μου, σκέφτηκα ότι θα ήθελα να βάλω 1-2 χαρακτήρες από το πρώτο μου βιβλίο μέσα και γιατί ήταν μια ωραία ιδέα, αλλά και γιατί μου άρεσε που το έκανα και άλλοι συγγραφείς, όπως ήταν ο Χαρούκι Μουρακάμι και ο Σέξπιρ, ο οποίος, ας πούμε, τον Φάουστο τον βάζει όχι μόνο στα ιστορικά του έργα, αλλά και σε παντομήμες. Σε άλλο του έργα, οι χαρούμενες γυναίκες του Windsor, Happy Wives του Windsor, για παράδειγμα. Part 2. I wrote Cloud Atlas, my third book, and I put a few objects. There's a ship, things, a cat from my first 2 books into Cloud Atlas. Then I wrote my 4th book, which is essentially about my boyhood in England in the 1980s. And I had a character who's quite a major character in one section of Cloud Atlas, also becoming a major character about 50 years later in Black Swan Green. And she brought a kind of emotional suitcase with her. And it was all free. I didn't have to write it. She brought a suitcase with her from her first book, opened it up, and out spilled associations and backstory. And I enjoyed the pleasure of recognizing elements from Cloud Atlas, from my third novel, in the same way that you might enjoy a long meal with an old friend more than you would a 5-minute encounter with someone at a speed dating evening. Over. Το δεύτερο μέρος της απάντησής μου, όταν έγραψα το τρίτο μου βιβλίο, τον Άτλαντα του Ουρανού, έβαλα και εκεί κάποια αντικείμενα, ένα πλοίο, μια γάτα, μέσα στο βιβλίο που επανέρχονται. Στο τέταρτο βιβλίο μου, που ουσιαστικά είναι λίγο αυτοβιογραφικό για τα παιδικά μου χρόνια στην Αγγλία, στη δεκαετία του 80, και εκεί έβαλα έναν βασικό χαρακτήρα από το προηγούμενο βιβλίο, μία βασική χαρακτήρα από το προηγούμενο βιβλίο σε αυτό και την βλέπουμε και 50 χρόνια αργότερα. Αυτοί οι χαρακτήρες λοιπόν κουβαλούν τις συναισθηματικές τους αποσκευές, ας το πούμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τους ξαναδημιουργήσουν. Έχουν τις σχέσεις τους, έχουν τα συναισθήματά τους, έχουν την ιστορία τους. Και την κουβαλάνε μαζί τους. Και απολαμβάνω πραγματικά, είναι απόλαυση για μένα να ξαναβρίσκω αυτούς τους χαρακτήρες. Είναι σαν να παρευρίσκεσαι σε ένα γεύμα που διαρκεί πολύ χρόνο με ένα παλιό σου φίλο, αντί να έχεις μια πολύ σύντομη συνάντηση σε ένα speed dating. So I continued this process of expanding the Mitchell verse for my 5th book, Thousand Autumns of Jacob de Zoet, and my 6th book, The Bone Clocks. Then I had dinner with my Canadian editor around the Bone Clocks time, and she said we both had a couple of 2 or 3 gin and tonics, and after the third gin and tonic, she gently biffed my shoulder and said, "I know what you're doing, Mitchell. You're writing your own Middle Earth, aren't you?" And I thought, wow, yes, she's right. And that made me think, I want to be another impossible thing. I want to be 2 kinds of writers at once. I want to be the kind of writer that I dreamt of becoming when I was 9 years old and reading The Lord of the Rings and thinking, oh my God, this is so big. It's huge. It's a whole world. Wow. I felt the same with Isaac Asimov, his science fiction space operas. I dreamt of making this huge world. Then when I became older and my mind became more of a magpie mind, I also wanted to write very specific novels about a specific time and place. I liked the edges of the box. I liked the borders. I liked the boundaries. So I wanted to be a maximalist and a minimalist. I wanted to be both of these things at the same time. And the Mitchellverse lets me do that. I can write a book about a band between 1967 and the end of 1968. They only exist for about 20 months. It's super specific.
yet they're also a part of this bigger, sprawling Middle Earth. Over. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα να επεκτείνω, να διευρύνω τον κόσμο μου. Στο πέμπτο μου, στο έκτο μου βιβλίο, στο πέμπτο βιβλίο που ήταν τα 1000 φθινόπωρα του Γιάκοβ Ζουτ, στο έκτο τα κοκάλινα ρολόγια. Λίγο πριν γράψω τα κοκάλινα ρολόγια, γευμάτισα με την εκδότριά μου στον Καναδά, ήπιαμε 2-3 gin tonic παραπάνω και κάποια στιγμή μου είπε: ξέρω τι κάνεις, γράφεις τη δική σου μέση γη. Είναι το Middle Earth από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Και εκείνη τη στιγμή είπα: αυτό ακριβώς προσπαθώ να κάνω. Ήθελα πάντα να κάνω το αδύνατο, δηλαδή να γίνω 2 είδη συγγραφέων ταυτόχρονα. Από τη μία, αυτό που ήθελα να κάνω όταν ήμουν 9 χρόνων και διάβασα τον άρχοντα των δαχτυλιδιών και διαπίστωσα ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που δημιούργησε ο συγγραφέας εκεί, αυτή η μέση γη. Και ήθελα να κάνω αυτό το πράγμα, να δημιουργήσω κόσμους. Και από την άλλη, όταν μεγάλωσα λίγο και διαπίστωσα ότι ήθελα να γράψω και για το συγκεκριμένο, ήθελα να γράψω για τις άκρες του κουτιού, για τα σύνορα, για τα όρια, να είμαι μαξιμαλιστής και μινιμαλιστής ταυτόχρονα. Και αυτό ακριβώς κάνω σε αυτό το βιβλίο. Έχουμε 2 χρόνια, 20 περίπου μήνες, τη διάρκεια ζωής αυτής της μπάντας, αλλά αυτή η μπάντα, εκτός από τη διάρκεια αυτής της ζωής που έχει, ζήσει σε μια μεγάλη περίοδο, την περίοδο της δεκαετίας του 60, για την οποία μιλήσαμε. Final reason, number 4, and the shortest, the Mitchell-verse is, I've recently noticed, generating the pieces in a kind of a game, like chess pieces, but it's not chess. It is generating unusual characters who end their novels still alive, but with grudges, needing revenge. And about 3 or 4 books from now, when I'm at the end of my 60s, I want to write this book where these chess pieces come back onto the board. I don't know what kind of a game it is. I don't know what the prize of the game is. I don't know what the price of losing the game is. But I'm imagining some kind of Avengers Assemble type novel that my editor and my agent will think I've lost my mind. Some kind of Avengers Assemble kind of novel where all the pieces that the Mitchell verses generated get to go to war on their individual wars, and maybe their united wars. So that's reason number 4, and I think 4 is quite a lot. Ο τελευταίος και τέταρτος λόγος λοιπόν για το Mitchell-verse είναι ότι μέσα από αυτό δημιουργούνται κομμάτια, τα κομμάτια ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού που μοιάζει με σκάκι, αλλά δεν είναι ακριβώς σκάκι. Είναι κάτι ασυνήθιστο που κάνουν αυτοί οι χαρακτήρες, ότι τελειώνουν το μυθιστόρημά τους, αλλά το τελειώνουν με την ανάγκη για εκδίκηση κατά κάποιο τρόπο. Και πιστεύω ότι όταν έχω φτάσει στα τελευταία χρόνια στα 60 προς το τέλος, θα ήθελα να γράψω ένα βιβλίο με όλους αυτούς τους χαρακτήρες που επανέρχονται σε αυτό το παιχνίδι, όλα τα κομμάτια αυτού του παιχνιδιού. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το βραβείο σε αυτό το παιχνίδι, ποιο θα είναι το τίμημα αν χάσει κανείς αυτό το παιχνίδι. Ίσως είναι κάτι σαν τους Avengers, οι οποίοι ξανασυγκεντρώνονται όλοι μαζί και εκδικούνται ο ένας τον άλλον, ο καθένας στο δικό του χώρο ξεκινάει έναν πόλεμο και εντάξει, ο εκδότης μου μπορεί να πιστεύει ότι είμαι λίγο τρελός γι' αυτό, αλλά αυτή είναι η ιδέα που έχω αυτή τη στιγμή. Thank you. Well done. May I ask you too a question, please? Yeah. I would like to ask both of you for your favorite Greek word, and you mustn't think about it too much. Just a word that pops into your head. When I say a Greek word you love, it can be for any reason, because you like the sound of it, because you like the thing that the word means. Just don't think too much. You first, Maria. Would you like to explain my question, please? Ναι, η ερώτηση και προς τις δύο μας. Αν να σκεφτούμε μία αγαπημένη λέξη στα ελληνικά, χωρίς να το σκεφτούμε και πολύ, ποια θα ήταν μια αγαπημένη λέξη στα ελληνικά? Maria. So
weirdly enough, the first word that comes to mind is a word that I sometimes think describes you as well. And it's not a word that a lot of Greeks would consider beautiful, mind you. And it's the word for magpie, karakaxa. Wow. Wow. Can you say it 3 times slowly, please? I want to hear properly. I can also email it to you afterwards. Yeah. There's a fun theory now at the chat that you are assembling words for your next novel. So yes, please. Karakaxa. That's onomatopoeic, isn't it? I mean, that sounds just like the noise it makes. It might be. It's also connected to a rather weird story, but this I will have to tell you over email. Okay, great. Thank you. That is a great word. And yes, please email it me. It's beautiful. Your turn. You might need to translate it. Η ελληνική λέξη που είπε η Μαρία, νομίζω όλοι την καταλάβατε, είναι καρακάξα, γιατί της θυμίζει λίγο τον συγγραφέα. For me, well, I'm definitely have been influenced by what we've been talking about. So instead of utopia, I would say dystopia, which is again a Greek word. But I would also think of philoxenia as philoxenia, which is a Greek word, and I think it's, a lover of foreigners. Friend of the alien, and I think it's a very important word at the moment. It's the antonym of xenophobe. Yes, yeah. Philoxenia, which is a friend of foreigners. Oh, isn't that cool? Friend of foreign, yeah. They are absolutely and crucial. Zeus was Xenios, the god of foreigners. Xenios, Zeus, yes. That's so cool. Yeah. Those are 2 wonderful answers. Να μεταφράσω και τον εαυτό μου που οι 2 λέξεις που είπα ήταν δυστοπία και φιλοξενία. I would just like to nominate one English word that I feel now. My answer to this question changes every day, every hour, perhaps every minute. But I would like to nominate quite an ugly word, or at least it's not special. It's quite square. It's quite angular. It doesn't sound beautiful. It's used a million times a day by mobile phone companies, by managers, by marketing people. It, I think, comes from Germanic, not from Greek, but it's just the word connection. Connection. It's not special. It's grey. It's magnolia. It doesn't have beautiful associations, but without it, we're nothing. Without it, we couldn't do this. Without it, we couldn't read. The lover of the foreigner wouldn't be able to exist. And I think the magpie would exist without connection, but then the magpie wouldn't have anything to. Maybe its connection is what the magpie does. It acquires, it borrows, maybe steals, but mostly even these things are forms of connections as well. So, amen, alleluia, long live connection. And lovers of the foreigners and magpies. Can you translate that, please, for me? Εγώ θα ήθελα να κλείσω με μια αγγλική λέξη, να ονομάσω εδώ μια αγγλική λέξη που δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο, είναι μια γκρίζα λέξη, ας το πούμε, που τη χρησιμοποιούν αρκετά οι εταιρείες marketing, μέσων ενημέρωσης, και είναι η λέξη connection, η σύνδεση. Χωρίς αυτήν μια λέξη που δεν είναι ιδιαίτερη, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν θα υπήρχε ούτε η φιλοξενία, ούτε αυτό που ζούμε σήμερα, ούτε η πραγματικότητά μας, ούτε τίποτα. Ίσως υπήρχαν οι καρακάξεις, θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν, αλλά και οι καρακάξεις υπάρχουν και μέσα από αυτά που κλέβουν, από αυτά που δανείζονται. Και αυτό είναι ένα είδος σύνδεσης, ένα είδος connection. And in Greek, connection is syndas? Synthesi. Σύνταση.
Syndicy. I wonder if that has the same root as syndicate in English. I wonder. There's sort of a coming together of business interests to form a syndicate. I wonder. Isn't etymology cool? That's a rabbit hole I think I'll promptly fall into after we log out. Okay. So suddenly I have so many questions. But anyway, I think we have already used more of your time that you had allowed for us. It's fine, really. I've had a wonderful, stimulating, nourishing conversation. Thank you so much for that, David. Thank you so much. You're extremely welcome. It's been my honor and my pleasure. And thank you, Maria. But I think the hero, the queen, the star of the night is really, this wouldn't happen without you. No, thank you very much. It's been a pleasure for me as well. And it's been great interpreting for you. Thank you. And I'd just like to say thank you very much to all my Greek readers who are watching this. My friend, a Dutch writer, Cees Notenboom, he says about Japan, all countries are different, but Japan is differently different. Now, I think Greece is another of these countries. Yes, all countries are different, but Greece is differently different. And it's just lovely to connect with you in this way. And thank you for reading me. And I hope maybe I can come to your country one day and meet you in person. Fingers crossed for that. Fingers crossed. Fingers crossed. That's your last job of the evening, Brittany. And then you can go and enjoy your dinner. Okay. Όπως λέει και ένας Ολλανδός φίλος μου συγγραφέας, όλες οι χώρες είναι διαφορετικές, αλλά η Ιαπωνία είναι διαφορετική. Το ίδιο θα πω και εγώ για την Ελλάδα, ότι όλες οι χώρες είναι διαφορετικές, αλλά η Ελλάδα είναι διαφορετική. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που με διαβάζετε και ελπίζω ότι θα μπορέσω να έρθω σύντομα στην Ελλάδα, να τα πούμε και από κοντά. Thank you so much, David. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Ελπίζουμε να απολαύσετε και το βιβλίο. Ευχαριστούμε και τα Public για τη φιλοξενία και φυσικά τον ίδιο το συγγραφέα, και ας μην του το μεταφράσουμε αυτό, για αυτή την ευγένειά του και την αγάπη με την οποία ήρθε να μας μιλήσει απόψε.